Jud du unsichtbare Held, als, was du über das vergessene Element wissen musst. Jod ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das für den menschlichen Körper von entscheidender Bedeutung ist. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Funktion der Schilddrüse und ist für ein Gewissenswachstum in Normalentwicklung unverzichtbar. Im Folgenden werde ich ausführlich über Jod und seine Bedeutung für die menschliche Gesundheit sprechen. 1. Funktionen von Jod im Körper. Jod ist ein Schlüsselbestandteil von Schilddrüsenhormonen wie Thyroxin, T4 und Triiodthyronin, T3, die Stoffwechselrat des Körpers regulieren. Die Schilddrüsenhormone sind entscheidend für die Regulation des Energieverbrauches, des Wachstums, der Entwicklung, der Körpertemperatur und vieler anderer Stoffwechselprozesse. 2. Quellen von Jod. Jod kommt natürlicherweise in verschiedenen Lebensmitteln vor, insbesondere in Meeresfrüchten wie Seetang, Fisch und Meeresfrüchten. Einige jodhaltige Lebensmittel sind Milchprodukt, Eier, Fleisch, Geflügel und Jodiertspezies. Die Verfügbarkeit von Jod in Lebensmitteln hängt oft vom Jodgehalt im Boden und im Wasser ab, insbesondere in Regionen, in denen der Boden jodarm ist. 3. Täglicher Bedarf an Jod. Der tägliche Jodbedarf variiert je nach Alter, Geschlecht und individuellen Gesundheitszuständen. Die empfehlen täglich aufnehmen. Recommended Dietary Allowance, RDA, für Jod beträgt für Erwachsene etwa 150 Mikrogramm pro Tag. Schwanger und stillende Frauen haben einen höheren Jodbedarf und sollten möglicherweise zusätzlich Jodpräparate nehmen. 4. Gesundheitliche Auswirkungen von Jodmangel. Ein Mangel an Jod kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, insbesondere zu Schilddrüsenstörungen. Bei Kindern kann ein schwerwiegender Jodmangel zu Entwicklungsstörungen, Kretinismus, eine Form von geistiger Behinderung und Wachstumsstörungen führen. Bei Erwachsenen kann ein Jodmangel zu einer vergrößerten Schilddrüse, Struma oder Kropf führen und das Risiko für Schilddrüsenerkrankungen wie Hypothyreose, Unterfunktion, oder Hypothyreose, Überfunktion, erhöhen. 5. Gesundheitliche Auswirkungen von Jodüberschuss. Ein übermäßiger Jodverzehr kann ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei empfindlichen Personen. Zu den möglichen Auswirkungen eines Jodüberschusses gehören Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenentzündungen und an der Störungen der Schilddrüsenfunktion. 6. Jodierung von Spezies. Die Jodierung von Spezies ist ein weit verbreitet öffentlich Gesundheitsmaßnahme zur Vorbeugung von Jodmangel und Schilddrüsenerkrankungen. Jodiertspezies enthält Kaliumjodid oder Natriumjodid, sich sicherzustellen, dass die Bevölkerung ausreichend mit Jod versorgt ist. 7. Fazit. Jod ist ein essentielles Spurenelement, das für die Funktion der Schilddrüse und den Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung ist. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an jodhaltigen Lebensmitteln ist, kann helfen, den Jodbedarf zu decken und Jodmangel vorzubeugen. Die Jodierung von Spezies ist eine effektiv öffentlich Gesundheitsmaßnahme zur Vorbeugung von Jodmangel in der Bevölkerung. Symptome eines Jodmangels: Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, Konzentrationsschwäche, Kropf, Lethargie, Müdigkeit, Schilddrüsenunterfunktion, Wachstumsstörungen, Osteoporose, Gewichtszunahme, Müdigkeit und Kraftlosigkeit, Schwellungen am Hals,
Schupigend trocken hort. Lernend merkschwierigkeiten. Haarausfall. Stark oder unregelmäßig Menstruationsblutungen. Problem während der Schwangerschaft. Tipp. Jod ist lebensnotwendig für den Organismus und die Entwicklung des Nervensystems. Jod reguliert über die Schilddrüse und deren Hormon das Herz-Kreislauf-System. Dosierung. Die Dosierung von Jod hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einschließlich des Alters, des Geschlechts, des Gesundheitszustands und des individuellen Bedarfs. Hier sind einige allgemeine Empfehlungen zur Dosierung von Jod. Empfehlung Tagesdosis. ADA. Die Empfehlung täglich aufnehmen. Recommended dietary allowance. ADA. Für Jod variiert je nach Alter und Geschlecht. Für Erwachsene betrug die ADA für Jod in der Regel etwa 150 Mikrogramm pro Tag. Schwanger und stillende Frauen haben einen erhöhten Bedarf an Jod und sollten möglicherweise bis zu 220-250 Mikrogramm pro Tag nehmen. Jodierung von Speziesals. In einigen Ländern wird Speziesals mit Jod angerichtet. Sicherzustellen, dass die Bevölkerung ausreichend mit Jod versorgt ist. Die Verwendung von jodiertem Speziesals in der Küche kann eine einfache Möglichkeit sein, den Jodbedarf zu decken. Nahrungsergänzungsmittel. In einigen Fällen können Jodpräparate in Form von Tabletten, Kapseln oder Tropfen empfohlen werden. Insbesondere bei Personen mit einem erhöhten Risiko für Jodmangel oder bei schwangeren Frauen. Die Dosierung von Jodpräparaten sollte individuell angepasst werden und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Nahrungsmittelquellen. Jod ist in verschiedenen Lebensmitteln enthalten, insbesondere in Meeresfrüchten wie Seetang, Fisch und Meeresfrüchten. Andere gute Quellen für Jod sind jodierte Speziesals, Milchprodukt, und einige Gemüsesorten. Es ist wichtig, die empfohlenen Dosierungen nicht zu überschreiten, da ein übermäßig Aufnehmen von Jod zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann, insbesondere bei empfindlichen Personen. Ein Jodüberschuss kann auch gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist es wichtig, die Dosierung von Jodpräparaten unter ärztlicher Aufsicht einzunehmen. Wenn Sie Fragen zur Dosierung von Jod haben oder unsicher sind, wie viel Jod Sie nehmen sollten, konsultieren Sie am besten einen Arzt oder einen Ernährungsberater. Eine Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. In welchen Lebensmitteln ist Jod enthalten? Skol, Kabeljau, Makrel, Algen, Muscheln, Austern, Hummer, Radieschen, Smoothie Rosette, Mon, Aprikosenburner, 2 Keratin, 1 grosser Apfel, 120 ml Mineral, Long Life, 3 getrocknet Aprikosen, klein gesknitten. 1 Teelöffel Mon, je nach Bedarf, 1 Teelöffel Honig, zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Rosette, Gemüsereis mit Juizen, Zutaten für 1 Portion, 50 Grams Reis, 10 Grams Fett, Maiskeimel, 40 Grams Erbsen, Kuttelgemüse, 1/4 Esslöffel Salz. 110 ml Wasser, Zubereitung. Den Reis in heißem Fett kurz dunsten lassen, mit Wasser übergießen, Erbsen und Reis hinzugeben und bei niedriger Stufe dunsten, bis das Wasser komplett verdunstet ist. Lass es dich schmecken den Daniela. Rosette. Verschiedenes Gemüse im Ofen. Zutaten für 1 Portion. 200 Grams Tiefkühlgemüse. Je nach Geschmack. 1/4 Liter Gemüsebrühe.
1 stroke 4 Suppen Würfel mit 1/4 Liter Wasser, 50 milliliters Jord, 1 ei, 25 grams coarse, Toastschmelz coarse, 1 Prise Pfeffer, 1 Esslöffel Oregano, 1 Prise Salz, Zubereitung. Schritt 1. Für das Lecker Gratin den Ofen vorheizen auf 200 Grad. Schritt 2. In einen Kochtopf die Gemüsebrühe aufkochen. Danach das Tiefkühlgemüse hinzugeben. Kurz aufkochen. Das Gemüse muss noch bissfest sein. Nun abziehen und in eine Form geben. Nun Jord. Das Ei und die Juice langsam vermengen. Und über das Gemüse vermengen. Das Gratin mit Kost bestruen und 20 Minuten in den Ofen. Schritt 3. Fertigstellung des Gerichts. Das Gratin auf einen Teller servieren mit Basilikum garnieren. Rezept. Pickant Gemüsesuppe mit gebratener Toastscheibe. Zutaten für 1 Portion. 150 grams Kuchelgemüse. Je nach Belieben. 1 Liter Suppenbrühe. 1/4 Zwiebel. 1 Teelöffel Öl. 1 Toastscheibe. 1 Prise Muskatnuss. Majoran. Thymian. Salz und Pfeffer. 1 Esslöffel Butter. 1 Prise Kräuter der Provence. Zubereitung. Schritt 1. Zubereitung der Suppe. In einem großen Topf. Die Zwiebeln mit dem Ölgelbandensten. Das Kuchelgemüse dazu. Kurz umrühren. Die Suppenbrühe bemengen. Und die Juice zum Abschmecken hinzufügen. Auf leichter Stufe circa 20 bis 30 Minuten kochen. Schritt 2. Zubereitung der Toastscheibe. Die Toastscheibe beidseitig mit Butter beschmieren. Die Kräuter der Provence dazu. In einer beschichteten Pfanne beidseitig anbraten. Schritt 2. Fertigstellung des Gerichts. Die Suppe in ein Suppenschüssel mit der gebratenen Toastscheibe anrichten. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.